Hallo Leute! Hello everyone! Welcome to my channel German from Scratch, and our today's topic is irregular verbs. Irregular verbs are called as Unregelmäßige Verben. Unregelmäßige Verben. Helfen. So helfen is irregular verb, which means to help. Yeah, it's helfen. So you know this en ending is called as verbendung, and whatever comes before en is called as verbstamm. Yeah, this we've already studied in our regular verbs class. Yes, so this is verbendung and this is verbstamm. So for regular verbs, like I said, only the verbstamm, the verbstamm remains same and verbendung keeps changing. So the difference in irregular verb is for do and sz, verbstamm changes, right? So verbstamm changes in irregular verbs for do, sz. And what changes in verbstamm? The vowels, right? So the vowels in verbstamm changes. We'll see how it changes. So this verb helfen, which means to help. Over here, this vowel, in verbstamm, we have what vowel? It's e. So over here, e changes to I. And this changes only for few personal pronomen. It is du hilfst. So this ending, this you remember, right? The ending for all the other personal pronomen, just like in regular verbs, the ending would remain same. Only the verbstamm keeps changing for do, sz, right? And for e changes to I. It's du hilfst, hilft, s hilft, z hilft. So you know s, z, the conjugation is same for these three personal pronomen, right? So for ish, it's helfer, ish, helfer, du hilfst, sie helfen, sz hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen, sie helfen. So the endung, you know the endung, and the only difference is for do, sz, e is changed to I. It's hilfst, du hilfst, sz hilft. So the example would be mein Bruder hilft mir immer, which means my brother always helps me. And why we have hilft over here? Because it's mein Bruder, which is masculine third person, right? Mein Bruder. So it's mein Bruder hilft mir immer, which means my brother always helps me. So the next irregular verb is sprechen, which means to speak. Here also, e changes to I. Ich spreche, du sprichst, sie sprechen, sz spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen, sie sprechen. So for du, it's spricht, sz spricht. It's spricht. Maria spricht Französisch und Deutsch. Maria speaks French and German. And we've used spricht over here because it's sie. It's third person singular. So next irregular verb is treffen,
which means to meet. Here also E changes to I. Yeah, in verbstamm E changes to I. Ich treffe, du triffst, sie treffen, es sie trifft, wir treffen, ihr trefft, sie treffen, sie treffen. Treffen wir uns am Abend? Ja, treffen wir uns am Abend? So this is a question. So what happens? So normally if you build a sentence, subject comes first and then the verb, right? So just because this is a question, yeah, question, the verb would come first and then the subject, yeah? So it becomes treffen wir uns am Abend, which means are we meeting in the evening? Treffen wir uns am Abend? The next irregular verb would be essen. And this is the most important irregular verb, right? Essen, which means to eat. Here also, E changes to I. Ich esse. Du isst. Entschuldigung, Sie essen. Es, sie isst. Wir essen. Ihr esst. Sie essen. Sie essen. Right? So for du and es, sie, it's same. Yeah, it's conjugated in the same way. Ist, ist. So guys, yes, there are few exceptions. You will have to memorize this, right? There is no other option. You will have to memorize this, right? So every day if you practice, you will get this. So the example is, sie isst Pizza gern. Sie isst Pizza gern, which means she likes to eat pizza. Yeah, it's sie, which is why it's conjugated as ist. Sie isst Pizza gern. She likes to eat pizza. And the next irregular verb is nehmen, which means to take. Here also, E is changed to I. Yeah, in the verbstamm. Ich nehme, du nimmst, sie nehmen, es, sie nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen, sie nehmen. And if you see over here, the H is being excluded. Again, you will have to memorize this, right? Nimmst du deine Medikamente? Are you taking your medicines? Nimmst du deine Medikamente? So just because this is a question, the verb would come first and then the subject, right? The position is being changed. Nimmst du deine Medikamente? Are you taking your medicines? The next irregular verb is geben. Even over here, E is changed to I. Ich gebe, du gibst, sie geben, es, sie gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben, sie geben. Ich gebe meiner Schwester das Buch. I give the book to my sister. So it's gebe because the subject is ich, right? Let's move to the next one. So over here, in this irregular verb, yeah, A changes to A umlaut. Yeah, so A. In Deutsch, this is A.
A changes to A umlaut, right? So, this is fahren. Fahren means to drive. So, for this verb, this irregular verb, A changes to A umlaut, where for du and sz. Okay? It's ich fahre, du fährst, sie fahren, sie fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren, sie fahren. Yeah? So for du it's fährst, sie fährt. Fährst du nach Mumbai? Are you driving to Mumbai? Or are you going to Mumbai? Yeah? Fährst du nach Mumbai? So fahren would literally mean to drive, right? Are you driving to Mumbai? Or are you going to Mumbai? Yeah? So other irregular verb where A is changed to A umlaut, right? Ich trage. Tragen is to wear. Ich trage. Du trägst. Sie tragen. Sie trägt. Wir tragen. Ihr tragt. Sie tragen. Sie tragen. Trägst du oft eine Sonnenbrille? Do you often wear sunglasses? So it's du, which is why it's trägst, right? The other irregular verb where again A changes to A umlaut in verbstamm, right? Schlafen. Schlafen. Schlafen is to sleep. Ich schlafe. Du schläfst. Sie schlafen. Sie schläft. Wir schlafen. Ihr schlaft. Sie schlafen. Sie schlafen. Yeah, so for du it's schläfst. Sie schläft. Example would be schläfst du viel? Do you sleep a lot? Schläfst du viel? So other irregular verb would be waschen, which means to wash. Even over here, A changes to A umlaut in verbstamm. Ich wasche. Du wäschst. Sie waschen. Sie wäscht. Wir waschen. Ihr wascht. Sie waschen. Sie waschen. Ja? Du wäschst. Sie wäscht. Er wäscht jeden Sonntag seine Wäsche. He does his laundry every Sunday. Er wäscht jeden Sonntag seine Wäsche. Irregular verb is laufen. And in laufen, AU changes to A umlaut U. Yeah? A und U. A umlaut U in Deutsch. Okay? So it's laufen, which means to run. Ich laufe. Du läufst. Yeah, it's du läufst. Sie laufen. Sie läuft. Wir laufen. Ihr lauft. Sie laufen. Sie laufen. So for du it's läufst. Sie läuft. Läuft jeden Tag 10 Kilometer. He runs 10 kilometers every day.
So the other irregular verb is sehen. Sehen, which means to see. And over here, E changes to IE. Yeah? In verbstamm, E changes to IE. For du und es, sie. Ich sehe, du siehst. Ja? Du siehst. Sie sehen. Es, sie sieht. Wir sehen. Ihr seht. Sie sehen. Sie sehen. Du siehst. Es, sie sieht. Okay? Ich sehe eine schöne Blume. I see a beautiful flower. Ja? Ich sehe eine schöne Blume. Okay. So the next irregular verb is lesen, which means to read. Even over here, E in the verbstamm changes to IE, right? Okay, let's get started. Ich lese. Du liest. Sie lesen. Es, sie liest. Wir lesen. Ihr lässt. Sie lesen. Sie lesen. Right? For du and es, sie, it's liest. Okay? Nina liest viele Bücher. Nina reads many books. Okay? It's liest because it's third person. Yeah? Feminine. So guys, this was all for today. So please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Cheers!